गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण पाहणार आहोत स्पॉन्टेनियस दॅट इज द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. Boys, spontaneous process have a natural tendency to occur and do not require any external influence or the factor for their occurrence. It means these processes are takes place naturally. They do not require any kind of an external factors to complete the process. Now, some key points of the spontaneous process. In that, the first is it occurs of its own and does not require any external agency, that is the factor, to occur. It proceeds in one direction and cannot take place in the opposite direction unless the external stimulant is present. म्हणजे बाळांनो, ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस एकाच डायरेक्शनमध्ये घडून येते आणि ही प्रोसेस कोणत्याही कारणाने बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये म्हणजेच अपोजिट डायरेक्शनमध्ये घडून येत नाही जोपर्यंत त्या प्रोसेससाठी त्या प्रोसेसमध्ये एक्सटर्नल फॅक्टर प्रेझेंट आहे तोपर्यंत. नेक्स्ट पॉइंट, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कॅन बी रॅपिड ऑर स्लो or the spontaneity is not concerned with the rate of reaction. It means boys, ही जी प्रोसेस आहे, ही जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे, ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रॅपिड असू शकते म्हणजे फास्ट असू शकते, जलद घडून येऊ शकते, किंवा ही प्रोसेस स्लोली सुद्धा घडून येऊ शकते. याचा अर्थ कोणत्याही प्रकारच्या प्रोसेसची जी स्पॉन्टॅनिटी आहे ही स्पॉन्टॅनिटी त्या प्रोसेसच्या रेट ऑफ रिॲक्शनवरती अवलंबून नसते. अँड द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द प्रोसेस कंटिन्युअस टिल इक्विलिब्रियम इज रिच्ड. जोपर्यंत इक्विलिब्रियम फॉर्म होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्युअसली चालूच राहते. अँड द बॉयज, द स्पॉन्टेनियस दॅट इज द नॅचरल प्रोसेस टेंड्स टू ऑकर इन अ डायरेक्शन दॅट लीड्स टू इक्विलिब्रियम. ही प्रोसेस कोणत्या डायरेक्शनमध्ये घडून येते? ज्या डायरेक्शनमध्ये त्या प्रोसेसला इक्विलिब्रियम फॉर्म होणार आहे त्याच डायरेक्शनमध्ये ही प्रोसेस घडून येते. ओके, नाउ द एनर्जी अँड द स्पॉन्टॅनिटी. Which the spontaneous reaction takes place in a direction in which energy of the system is lowered. Okay, it means in simple words, simply it is accompanied by release of energy. It means we can say that spontaneity occurs in the exothermic reactions. Okay, right. But boys, on the other hand, ice melts spontaneously above 0 degrees Celsius by absorbing heat from the surrounding. But heat is absorbed, it means that is the endothermic reaction. Another one, NaCl dissolves spontaneously in water with the absorption of heat from the surrounding. आता याही रिॲक्शनमध्ये या ठिकाणी म्हणजे ही NaClचं सोल्युशन तयार करत असताना सुद्धा इथं हीट ॲब्झॉर्ब केलेली आहे. ओके, देन इट इज ऑल्सो द एंडोथर्मिक रिॲक्शन, राईट. बट बॉयज, these two examples are the spontaneous but they are endothermic reactions. Okay, these are endothermic and the spontaneous. It is therefore clear that the exothermicity is not the sufficient criteria for deciding of spontaneity. म्हणजे बाळांनो, स्पॉन्टॅनिटी ठरवण्यासाठी रिॲक्शन ही एक्झोथर्मिक असावी असं नाहीये. म्हणजे नुसत्या एक्झोथर्मिसिटीवरनं आपण एखाद्या रिॲक्शनची स्पॉन्टॅनिटी ठरवू शकत नाहीत. ओके, नाव देअर नीड्स टू बी another factor to describe the spontaneity. आपल्याला स्पॉन्टॅनिटी डिस्क्राईब करण्यासाठी एक नेक्स्ट वन फॅक्टर आपल्याला अभ्यासायचा आहे, पाहायचा आहे. मग जे फॅक्टर आपण आता पाहणार आहोत की ज्याच्या माध्यमातून आपण स्पॉन्टॅनिटी एक्सप्लेन करणार आहोत, मांडणार आहोत, दॅट प्रॉपर्टी दॅट इज द एंट्रॉपी. काय आहे हे? एंट्रॉपी, राईट. तर बाळांनो, आता एंट्रॉपी लक्षात घेण्यासाठी आपण 3 कंडिशन्स विचारात घेऊयात. द फर्स्ट कंडिशन, ओके, इन सॉलिड स्टेट water molecules in ice are arranged in a definite order. Okay, but when ice melts, this highly crystalline arrangement of water molecule collapse
the molecules become free in liquid state. And ordered state thus tends to become more disordered. पण सॉलिड फॉर्ममधील वॉटर मॉलिक्युल्स हे एक डेफिनेट ऑर्डरमध्ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंटमध्ये प्रेझेंट आहेत. दे आर क्लोजली पॅक्ड. बट ऑन द हिटिंग, ऑन द मेल्टिंग, these crystalline molecules get collapse. हे मॉलिक्युल्स एकमेकांपासून दूर होत आहेत. याचा अर्थ मेल्ट झाल्याच्या नंतर जो सॉलिड फॉर्म मधील जी अरेंजमेंट होती, ही अरेंजमेंट म्हणजे सॉलिड फॉर्म मधली जी ऑर्डर होती, आता मात्र लिक्विड मध्ये काय असणार आहे, दॅट इज डिसऑर्डर. ओके बॉयज. बट इन थर्ड कंडिशन व्हेन लिक्विड वॉटर व्हेपरायझेस, gaseous water molecules move freely and randomly in the available space. A less disordered substate becomes highly disordered. ओके, जेव्हा आपण आता याच लिक्विडला म्हणजे वॉटरला जर आपण आणखी तापवलं, दॅट गेट व्हेपराइज. आता हे याचं व्हेपरायझेशन घडून आणलं म्हणजे आता इथं आपल्याला गॅसियस मॉलिक्युल्स मिळाले. आणि तर गॅसियस मॉलिक्युल्स आर मूव्ह फ्रीली अँड रँडमली. जेवढा स्पेस त्यांना अवेलेबल आहे तेवढ्या स्पेसमध्ये हे आता फिरतील. ओके राईट. आणि बॉईज, सर्वात अगोदर सॉलिड आईस आपण मेल्ट केला, करेक्ट, लिक्विड फॉर्म झालं म्हणजे ऑर्डर्ड फॉर्म डिसऑर्डर्डमध्ये आपण कन्वर्ट केली. आता हेच लिक्विड आपण आणखी तापवल्याच्या नंतर, हीट केल्याच्या नंतर त्याचं व्हेपर्समध्ये कन्व्हर्शन झालं, व्हेपरायझेशन झालं. याचा अर्थ गॅसियस मॉलिक्युल्स फॉर्म झाले. इट मीन्स हा डिसऑर्डर्ड स्टेट आता गॅसियस फॉर्ममध्ये हायली डिसऑर्डर्ड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट झालेली आहे. राईट. अँड द बॉईज, ड्युरिंग द मेल्टिंग ऑफ आईस or the vaporization of liquid water, the disorder or the randomness increases. मेल्टिंग असेल किंवा व्हेपरायझेशन असेल, यामध्ये त्या पाण्याची, त्या लिक्विड ऑफ वॉटरचं डिसऑर्डर वाढलेलं आहे. अँड द बॉईज, द डिसऑर्डर और द रँडमनेस इज मेजर्ड बाय द एंट्रॉपी. अँड द एंट्रॉपी इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एस. ओके, लक्षात घ्या. What is the entropy? Entropy, that's simply, that is one of the property which is used to measure disorder or randomness. Okay. Now boys, जेवढी जास्तीत जास्त disorder असेल तेवढी entropy जास्त असेल. It means greater the disorder of a system, larger is its entropy. Okay. The melting of ice and the vaporization of liquid water shows that disorder, and hence entropy of a substance increases as it passes from solid to liquid, liquid to gas. Right. And the boys, in both processes, entropy change, that is the delta S, is greater than 0. Okay? Good. Now the next one, and that is quantitative definition of entropy. Okay, आपण एंट्रोपी बद्दल आपण जे डिस्कस केलं ते आणखीन आपल्याला थोडंसं डीपमध्ये पाहायचं आहे. क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. इन सिंपल वर्ड्स, एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर और randomness. Right? An entropy change of a system is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin at which the transfer takes place. Right? म्हणजे पण आपल्याला जर एंट्रॉपी जर डिटरमाइन करायची असेल, कॅल्क्युलेट करायची असेल, मेजर करायची असेल, यासाठी आपण काय विचारात घेणार? इन सिंपल वर्ड, इन अनदर वर्ड्स, the change in entropy is simply the relation between the amount of heat transferred in the reversible process divided by temperature. Okay? म्हणजेच थोडक्यामध्ये डेल्टा S is equal to Q, that is the amount of heat reverse, divided by T, that's the temperature in Kelvin. The boys, delta S, that is the change in entropy, is thus expressed in joules per Kelvin. Okay. Now, entropy or its change, that's the delta S, is a state function and depends on the initial and final state of system
and not on the path connecting two states. राईट. आता याला आणखीन विचारात घेण्यासाठी आपण जस्ट अनदर पॉईंट्स आता आपण लक्षात घेऊया. ओके, व्हेन हीट इज ॲडेड टू अ सिस्टीम द मॉलिक्युलर मोशन्स इन्क्रीजेस ओईंग टू इन्क्रीज ऑफ देअर कायनेटिक एनर्जी. जसं आपण सिस्टीमचं हीट इन्क्रीज करू, सिस्टीमची हीट इन्क्रीज केल्याच्या नंतर ते पार्टिकलचं जे काही मोशन आहे ना, दॅट इज अ मॉलिक्युलर मोशन, हे मॉलिक्युलर मोशनसुद्धा काय होईल, इन्क्रीज होईल. आणि जसं मॉलिक्युलर मोशन इन्क्रीज होईल याचाच अर्थ द कायनेटिक एनर्जी गेट ऑल्सो इन्क्रीजेस. जशी कायनेटिक एनर्जी वाढेल तसं डिसऑर्डर ऑफ दॅट मॉलिक्यूल गेट इन्क्रीजेस. करेक्ट, राईट. आणि जसं डिसऑर्डर इन्क्रीज होईल एंट्रोपी ऑफ सिस्टीम ऑल्सो गेट increases. Okay, and that change in entropy is directly proportional to the amount of heat transferred in the reversible process. Now second one, the effectiveness of the addition of heat to increase randomness is depends on temperature. Okay, right. Then the boys, if a certain amount of heat is added to a system at the higher temperature, then the disorder caused is lesser than that caused by adding the same amount of heat is added to system at the lower temperature. Okay boys, हाय टेम्परेचर वरती हीट ॲड करणं आणि लो टेम्परेचर वरती हीट ॲड करणं, या दोघांमधला जर आपण विचार केला तर बाळांनो, हाय टेम्परेचर वरती आपण जेव्हा हीट ॲड करू तिथं फॉर्म होणारा जो डिसऑर्डरनेस आहे तो डिसऑर्डरनेस लो टेम्परेचर वरती आपण जेव्हा हीट ॲड करू त्याच्यापेक्षा तो कमी असेल. म्हणजेच लो टेम्परेचर वरती जेवढी आपण हीट ॲड करू तेवढा डिसऑर्डरनेस इन्क्रीज होतो, वाढतो. राईट. नाउ दस the delta S, that is the change in entropy, relates reciprocally to temperature at which the heat is added. Next point, that is entropy and spontaneity. To study the relation between entropy and the spontaneity, firstly we discuss some of the examples. In the first example, the entropy increases when ice melts above 0 degrees Celsius and water vaporizes at 100 degrees Celsius. Both reactions are spontaneous. Now second example, we consider a spontaneous reaction at a room temperature, and that is the decomposition of liquid H2O2, that is hydrogen peroxide. On the decomposition of liquid H2O2, it forms liquid H2O molecule and gaseous oxygen molecule. It means boys, in this example there is oxygen is formed. Due to the formation of O2 gas, due to the formation of oxygen gas, in this entropy increases. From above examples, it is clear that the entropy of the system increases in the spontaneous process. या एक्झाम्पल्स वरून एक गोष्ट मात्र क्लिअर होते की स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस मध्ये कोणत्याही सिस्टीमची एंट्रोपी काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, बट दिस इज नॉट द क्रायटेरिया. एक एक्झाम्पल आपण आणखी एक लक्षात घेऊ आपण. जस्ट सिम्पली द रिॲक्शन बिटवीन hydrogen and oxygen. When the gaseous hydrogen is react with gaseous oxygen, it forms liquid water molecule. पहा रे बाळांनो, आता या एक्झाम्पल मध्ये आपण गॅसियस हायड्रोजनला गॅसियस ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट करतोय आणि त्याच्यापासून आपल्याला मिळतोय तो म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट. इट मीन्स हायड्रोजन अँड द ऑक्सिजन हे सुरुवातीला हायली डिसऑर्डर्ड फॉर्ममध्ये आहेत आणि यांच्यापासून तयार होणारा जो वॉटर मॉलिक्यूल आहे तो मात्र जस्ट डिसऑर्डर आहे. याचा अर्थ लेस डिसऑर्डर्ड आहे. ओके, it means we can say that in above example the entropy of system decreases, but it is not that the reaction is spontaneous. Okay, याचा अर्थ प्रत्येकच वेळेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेसमध्ये एंट्रॉपी ही वाढतेच असं नाही.
रेअर रिॲक्शन्समध्ये आपल्याला असंही पाहायला मिळतं की रिॲक्शन तर स्पॉन्टेनियस आहे, परंतु एन्ट्रॉपी त्या ठिकाणी डिक्रीज होते. राईट.